Video này dành cho speaking và một chiến thuật cho part 2 của nó. Khi bắt đầu vào part 2 của bài thi speaking thì mình sẽ được đưa cho một cái cue card như thế này. Thì trên cái cue card này nó sẽ có hai cái yêu cầu chính. Thì mình thử nhìn vào một cái ví dụ này trước nhé. Phần đầu tiên của nó là một cái chủ đề cụ thể. Và đây là cái bắt buộc đầu tiên, tức là mình phải nói về nó trong bài thi. Phần thứ hai thì mình để ý là nó nói rằng you should say. Tức là mình nên nói về những cái điều này. Mà nên thì tức là mình có thể nói hoặc không nói thì tùy. Chứ nó không có nói là you must say. Cho nên cái phần này không phải là một cái yêu cầu mà mình bắt buộc phải làm theo, mà nó chỉ là một cái mục gợi ý cho mình mà thôi. Tất nhiên không có nghĩa là mình không nên nói về những cái điều này, chỉ là nó là một cái phần tùy chọn thôi. Các em có thể nói về cả ba gạch đầu dòng này, hoặc là hai, hoặc là một thôi, hoặc là không nói về cái gạch đầu dòng nào cũng chẳng sao cả. Tóm lại là nó không bắt buộc. Và nếu mình không nói về nó thì mình cũng sẽ không miss đi một cái điểm nào cả, ok? Còn cái phần cuối cùng của cái cue card này thì đây là một cái phần riêng biệt và không thuộc về cái phần gợi ý, và nó là cái yêu cầu bắt buộc thứ hai và mình sẽ phải trả lời nó trong cái phần thi speaking của mình. Thì bây giờ anh sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những chiến thuật cho phần speaking part 2 này mà anh thấy là khá là hiệu quả. Thì ngay khi bắt đầu phần thi, anh sẽ trả lời hai cái yêu cầu bắt buộc trước. Cụ thể là đầu tiên, anh sẽ giới thiệu nhanh cái đối tượng chính mà anh sẽ nói đến trong bài thi một cách rất là ngắn gọn, trong khoảng 1 đến 2 câu thôi. Ví dụ nhá, the personal item I'd like to replace is my laptop. The person I admire the most is my English teacher. Hoặc là I'd like to talk about the trip I made last year to the US. Trả lời thật là ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề luôn nhá, đừng thêm một cái chi tiết gì vào vội. Tiếp theo anh sẽ trả lời luôn cái phần 3, tức là cái yêu cầu bắt buộc thứ hai, và mình cũng sẽ trả lời ngắn gọn và xúc tích thôi nhá. I have to get a new one because my laptop is broken and I need it for my study. The reason I admire him is that he can speak 5 languages. This trip is a valuable experience for me because I learned a lot from it. Nhớ là cũng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và không thêm một cái chi tiết nào vào vội nhá. Vì mục đích của cái chiến thuật này là giải quyết thật nhanh và rõ ràng hai cái yêu cầu bắt buộc của đề bài đã, rồi mới làm gì thì làm. Lý do của chiến thuật này là vì đôi khi các em quá tập trung vào nói cái phần gợi ý thì đôi khi mình không còn thời gian để mà giải quyết cái phần yêu cầu bắt buộc thứ hai nữa. Hoặc là có thể mình bị hồi hộp hay là bị stress quá, đâm ra quên mất cái yêu cầu thứ hai đấy. Và cái điều này sẽ làm mình mất điểm vì mình chưa trả lời được một trong hai cái yêu cầu bắt buộc của đề bài. Thế thì khi làm theo cái chiến thuật này, ngay từ đầu mình sẽ loại được luôn hai cái yêu cầu chính của đề bài và mình sẽ không phải lăn tăn cái việc bị mất điểm chỉ vì chưa trả lời kịp cái yêu cầu thứ hai nữa. Bây giờ khi mà cả hai cái yêu cầu này đã được trả lời xong, mình có thể bốc phét bất kỳ cái gì xuất hiện trong đầu mình, hoặc là những thứ mà các em đã gạch đầu dòng ra trong 1 phút được chuẩn bị. Tất nhiên là mình cũng phải nói liên quan đến cái chủ đề này một chút. Nếu các em bị ý tưởng thì luôn luôn có thể dựa vào những cái gạch đầu dòng này để nghĩ. Thì cái cách làm sao để có thật nhiều ý tưởng cho cái phần ba hoa bốc phét này thì anh sẽ có một cái video khác. Ở video này mình tập trung vào cái chiến thuật chung chung này thôi đã nhá. Đấy, thế thì sau khi trả lời hai cái yêu cầu bắt buộc thì mình cứ ba hoa bốc phét đến khi nào hết giờ thì thôi. Cá nhân anh khi đi thi thì anh cứ thế anh nói cho đến khi là ông giám khảo ông dừng anh lại thì thôi. Đừng lo lắng quá khi mà bị giám khảo dừng nhá. Chỉ là hết giờ của phần thi đó và ông ấy phải đảm bảo mỗi thí sinh có một khung giờ nhất định nên ông ấy chuyển sang phần thi khác thôi. Thì bây giờ mình thử làm 1-2 cái ví dụ sử dụng cái chiến thuật này nhá. The personal item I'd really like to replace is my iPhone. It's super old and I'm still using it. But the main reason I want to get a new one is that the screen is totally cracked, making it really hard to use. The way it happened is actually kind of funny. About 2 months ago, my wife and I took our daughter on a road trip, and after 3 hours of driving, I was exhausted and our daughter needed a bathroom break, so we stopped at a rest stop. The place had this big, beautiful meadow, and the weather was perfect, so we decided to hang out and take some pictures. Naturally, I was using my phone for that. Then my daughter picked up some rocks and challenged me to see who could throw them further. So of course I accepted the challenge, but here's where things went wrong. In my excitement, I accidentally threw my phone instead of the rock. It hit the ground and the screen shattered instantly. Now every time I use my phone, it reminds me of that fun day, but the broken screen is getting annoying. It not only looks bad, but it also messes with the touch sensitivity and the overall experience. Sometimes the phone doesn't respond properly, which is super frustrating, especially when I'm in a hurry. At first, I thought I could just replace the screen, but then I found out that the cost of doing that is almost as much as getting a new phone. So I figured I might as well wait for a new model with better features and a bigger screen. Besides, my phone is old, slowing down, and the battery doesn't last as long as it used to. So replacing this old, cracked iPhone would definitely make my life a lot easier and more enjoyable. So one famous person I'd love to meet is Rowan Atkinson. You know, the guy who played Mr. Bean. I'd love to meet him because I think he could teach me a lot about speaking and communication. Rowan Atkinson has this really unique voice and a proper British accent, which is such a big part of his comedy style.
It's not just about the words he uses, but how he delivers them. It'll be amazing to learn from him, not just about pronunciation and accent, but also about how to communicate effectively and confidently. His creative use of language and expressive voice would be super valuable for learning to speak persuasively. Most people know him as Mr. Bean, but he's done so much more than just that. Like before Mr. Bean, he was doing stand up comedy and playing all sorts of roles, both funny and serious. His range as a performer is pretty impressive, and he's definitely more than just that silent, goofy character we see on screen. I bet he has a lot of insights into how to use humor in everyday conversations too. He has this way of making people laugh without even saying a word, just through his expressions and body language. That kind of skill is something I'd love to understand better. Plus, having him as a teacher would be like the perfect mix of education and humor, which sounds awesome. It'll be a unique experience that combines learning with a lot of laughs, and honestly, I think it'll be unforgettable.